Добрый вечер. Спасибо большое за то, что вы сегодня нашли время и присоединились к нам. Особо я благодарю посетителей выставки Home Fest, дружественная нам организация. Лекция, на которой вы сейчас будете присутствовать, не относится к активности Home Fest, это отдельная история. Это подарок галереи Арбен времени выставки Хайн Текстиль Москва. Мы это делали и для своих клиентов, и поскольку находимся в очень хороших и дружественных отношениях с организаторами Home Fest, мы с удовольствием пригласили их тоже поучаствовать, пригласить своих гостей к нам на эту презентацию. Для многих из вас появление вот этого человека в наших помещениях большой праздник. Много лет вы приходите, знакомитесь с его новыми работами, с его новыми идеями, показываете свои работы. И каждый раз, наверное, вносите что-то новое и позитивное, потому что многие лица я здесь вижу регулярно. Значит, вам это нравится, вам это интересно. Я надеюсь, что так и будет в дальнейшем. Итак, наш гость Андре Стевенс. A very welcome to you all, ladies and gentlemen, and old friends from a long time already that I'm visiting and stay here in Galeria Arben. Thank you very much for introducing Elvira, and be welcome to this beautiful Galleria and listen to what we want to tell to you. It's a lot of information, and it's I have very good assistants there who will help me with all the samples, because we're going to talk about other things as normally. Normally we have a trend and we present directly a trend what will follow up. But now we're going to present you materials from that trends. Trends for 2021. Итак, сегодняшняя презентация будет отличаться от предыдущих тем, что если раньше мы говорили о конкретных трендах, то в этот раз мы решили посвятить эту презентацию тем материалам, а в частности тканям, которые можно использовать при оформлении помещений этих трендов. Мы сейчас будем говорить о трендах 2020 и 2021 года. Андрей будет помогать два ассистента. Первого ассистента вы знаете, это Ольга Мартусевич. Второго ассистента вы тоже знаете, многие с ним знакомы и как с менеджером, и как с бренд-менеджером галереи Арбен. Это Саша Синдеев. So, I'm on the order again. So, it's a total different as normally you expect and what we present. First of all, you see Galeria Arben Moscow Interior Innovations 2020. That means if we present to you the materials who are already existing, but coming up in the new collections up to the 2020. Сегодня мы будем говорить о тех тканях, которые уже присутствуют на рынке, те, которые уже находятся в наших коллекциях или в коллекциях наших партнеров, а также о тех тканях, которые мы ожидаем до конца этого года. Это будут ткани, которые находятся как раз в мейнстриме трендов 2020-2021 года. And it's a lot of information what I want to tell to you. I did say cooperation with Elvira about the product groups, what we want to present. First of all, we go talk about boucle. You know boucle, the fabric boucle and the structure boucle. Then we talk about techno in textile. Then we have the next one is jeans. The fourth one is tartan and checks. Then we have the reptile, metallics, net constructions, geometrics and eco. Мы долго обсуждали тему, каким образом скомпоновать группы тканей, о которых мы сегодня хотели бы поговорить. Это было нелегкой задачей, потому что многие из них перетекают из одной группы в другую. Но тем не менее основные вот такие 9 групп. Первая группа это буклированные ткани, вторая группа это техноткани, третья это джинсовые ткани, затем тартанные клетки, кожа рептилий или имитация кожи рептилий, металлические или похожие на металл ткани, конструкции в виде сеток разного рода, геометрия и экостиль. And we have written down everything, because if we have to do all the details from our mind, we forget something. So I made a report from each product group so that we can present you the real facts, what happens in that product group. Мы решили сделать себе шпаргалку. По каждому разделу мы написали
небольшой конспект, о чем бы мы хотели вам сказать конкретно. Наши ассистенты покажут вам ткани, которые будут иллюстрировать каждый раздел, а Андре расскажет, как он видит использование этих тканей. First, we have a particular group, what is based on facts from the past. For example, bouclé. Bouclé, I don't know if you know exactly how bouclé exists, where it comes from. Итак, первая группа – это группа буклированных тканей. Понятно, что это классическая ткань, вы все знаете это название. Не знаю, все ли вы знакомы с историей возникновения этой ткани. Bouclé started in the past during the time that everything was very expensive and not people could give money and for all the textiles. Жизнь букле началась в тот период, когда текстиль был достаточно роскошью, и не все могли себе позволить дорогие ткани. Then we have, for example, if you have the yarns, the leftovers, you have a yarn from, say, pink, and you have a yarn from black, and all these yarns together in thickness and thin, and with shine and without shine, and they mix it and they make and they weave fabrics from that kind of textile, yarns. Текстильщики нашли остроумный выход из этой ситуации. Все остатки от качества, все остатки от нитей, которые они собирали, разных цветов, разных фактур, блестящие, матовые, тонкие, толстые, они скручивали в новую нить, из этой нити делали неведомую раньше ткань. And bouclé is a woven fabric from yarns with a loop, and often in multiple colors, because if you used in the past multiple colors, because they have all leftover yarns, then exists a fabric what was just only usable for, say, the more poor people. Надо сказать, что сейчас букле это ткань очень изысканная, как правило, она характеризуется петельчатыми такими нитками или узелками, и это красивая, часто многоцветная ткань, но в начале своей жизни это была ткань для бедных, потому что она действительно заставка. Especially the combining with the old style and the new style, we created the new bouclés. We have a lot of samples here in bouclés, and we will show you directly after the introduction about that. Bouclé is a weaving structure, and used in textile for interior, for fabrics, fashion industry, but also for decorative flooring and carpets. Букле вообще достаточно неожиданно используется в интерьере, это может быть и портьера, это может быть мебель, очень часто используется для обивки мебели. Также очень часто используется теперь и для производства ковров и покрытий ковровых напольных. Поэтому, несмотря на то, что там есть петельки, ткань это считается достаточно износостойкой. See, and also the weaving structure is very strong. It's a strong way of weaving, and therefore you can use it as a floor covering, carpets from bouclé, but also why they're using all different yarns, and they put strong yarns, especially for carpeting. Здесь еще дело вот в чем. Когда используется это тканое полотно для производства ковров, то, как правило, замешиваются очень разные нитки, очень разные волокна, в том числе и чрезвычайно прочные, что придает особые потребительские свойства вот этим ковровым покрытиям. Позволяет стиль букле придать туда все, что вы хотите. But now time is changing, because we had in the past, we had a beautiful, fantastic lady with guts to present a product, and it was Coco Chanel. Everyone knows Coco Chanel. Вы все знаете имя Коко Шанель, вот она была первой, которая сделала эту ткань модной. Coco Chanel is the designer who makes the bouclé very popular. Она как раз была тем дизайнером, который так популярно стал. In the 1950s, she launched a special deux pièces. It was a skirt and a jacket, and she presented better named as the Chanel suit. Sorry. Начиная с 50-го года миру известно такое понятие, как костюм в стиле Шанель. Это не что иное, как двойка, юбка и жакет. Вот начиная с этого времени ткань букле стала всемирно известной и очень модной. And in the footsteps of Coco Chanel, we promote that your design is elegant because you are elegant. And that's one of the slogans from Coco Chanel. И также вот вместе с этими костюмами она ввела в мир моды очень хорошее понятие, что ваш дизайн будет элегантным только в том случае, если эта элегантность есть у вас самих. See, especially the new bouclés, they are in high quality fabrics because they're using more exclusive yarns. They make beautiful combinations, and so exists the new bouclé. Сейчас букле это совершенно другое изделие, это безусловно уже не ткань для бедных, огромное количество разработок
ведется, поэтому все новые и новые волокна применяются для создания этой ткани, и потребительские свойства ее тоже очень сильно изменились. And bouclés present themselves now as luxurious and elegant, and is a timeless design. And also for all your designers, you can use bouclés in the new setups for the future for 2020. И можно сказать, что сейчас букле это чрезвычайно модная ткань, хотя это бессмертная классика. Вы можете как дизайнеры использовать ее в разных интерьерах. Она придаст очарование, веса и респектабельности. See, and also the bouclé is of various qualities, especially also we will show it to you for window decoration, but also for upholstery and say flooring. You can use it very easily. And Лекция Андре has a huge perfect collection in bouclé wool collection, and that's the Omni. But also in the juice store we have some bouclés. В коллекции галереи Арбен есть буклированные ткани. Основным каталогом с букле, который чаще используется для мебели, это каталог Omni, но также у нас приходит в этом году новый каталог итальянский, он называется Giusto, и в нем тоже есть ткани с буклированными. All chapter is, connected with some small film. I made a small video film, this time about bouclé. Just only impressions, where it comes from, where it goes to. Итак, для каждого раздела Андре сделал маленький, коротенький фильм. Он покажет вам, что такое букле, как, в каких интересных интерьерах или ситуациях вы можете его увидеть. И куда идет эта идея с букле? The music isn't there. Stop it for a moment. Music. It's necessary that we have the music. Самое главное была музыка каждого раздела. All the things, see, all the chapters, they have special music because it's combined with the chapter of this bouclés. Yeah, it's there. So silent. Of course, I will show you, because I made also the mood boards from the new bouclés. They are there. I give it to you, you can it goes around. But these are the new bouclés. Please be careful with this because everything is glued on. Raindrops from the sky fall on my skin. From Heritage. That's the Chanel. This world black and white, the shadow will to find the light. You see, Chanel, very famous. Windows to my eyes, they may cry, the galaxy. It's just the impression what we give about Chanel bouclés, including the flowers. Then just only a quick one. See, here is the mood board. I give it to you. If you want to hold it, you can go around with that and see it. Later on you have the chance to make a photo of that. It's just only a touch that everyone can see it. Because it's, it takes long before it's on the end. Yes, that's why I think we put them Okay, all. later on you can touch it and you can feel it. But now you see everything is already here and we're going to present it here in Galleria. Later on you can make the images and the promotional things around the bouclés. Уважаемые коллеги, Андре посвятил несколько дней жизни тому, что он из наших тканей делал вот такие мудборды для того, чтобы показать, как можно их использовать вот в ваших проектах в том числе. Поэтому мы сейчас не будем по рядам это передавать, это будет очень долго, во-первых. Во-вторых, мы не очень уверены, что до последнего ряда дойдет целостность и сохранность, потому что все-таки это приклеенные вещи. Поэтому давайте сделаем так. В конце презентации мы все их выставим, вы все сфотографируете, все, что вам интересно, пожалуйста, не проблема. It's a hell of a work to do it and to combine it, especially also the photos. See, what I want to tell you is, if you want to know more about textile, more about design, try to find what you want to see. It's always available everywhere. Only you can't sit behind your book or behind your, table to eat some nice dishes. You have to come, stand up and run. Go everywhere where you can find information. Мы обсуждали создание этих мудбордов. Вот в
тех стилях, которые нам надо было, и для того продукта, который мы хотели вам показать. И Андре сказал, что он потратил очень много дней на поиски и на соответствие вот того, что мы хотим, тому, что есть на рынке. Он искал фотографии, я думаю, что многие из вас произведут на вас впечатление, многие из них, и вы захотите сфотографировать. Он их специально купил для того, чтобы использовать на этих мудбордах. И он говорит, что не надо сидеть и ждать, когда у вас есть интересные идеи, или вы хотите получить какие-то новые знания, надо вставать, идти, искать все, что есть на рынке, потому что сейчас интернет позволяет найти очень интересные решения, информационные, очень красивые фотографии, которые вам понадобятся, возможно, в работе. Поэтому трудитесь. These are all the bouclés. So I give to you, you can go around. Then you have exactly the feeling about bouclés. What is bouclés? Вот то, что мы имели в виду, когда говорили о СМИ. This is the Galleria book. Вы знаете, этот каталог галерейский, он называется «Omni». И здесь очень многие ткани как раз вот представляют эту идею. Omni book with all the bouclés. If you want. Here some more. This is also a bouclé, but this is from our friend Christian Fischbacher. So. Здесь тоже есть ткань, она тоже по идее буклированная. Здесь нет петелек, но идея абсолютно та же самая. Смесь волокон разного цвета, разной плотности. But also in this group we have not only the bouclé, we have also the wools, because wools fit in. This is beautiful wool. В этой же группе у нас есть ткани, которые либо шерстяные, либо это имитация шерсти, которые точно так же подходят под определение букле, когда это смесь самых разных волокон. Это ткань из будущего каталога Джусто. Натуральная шерсть. Это натуральная шерсть высочайшего класса. Каталог еще не у нас вешает. Каталог еще не пришел, он еще не готов. Вот один каталог можем показать, то есть ткани уже на складе, вы можете. Нет? Нет, это придет. Это октябрь. In the juice store we have also bouclés. Обратите внимание, вот в новом каталоге Джусто есть ткани, по идее буклированные и очень сложных конструкций с очень интересными дополнениями. This is already all available in Galleria Arben, and with this book you can go into 2020, believe me. Можно сказать, что вот с этой книжкой вы точно можете попасть в 2020 год без проблем. Здесь все тенденции в этой книге есть. This is a complete new fabric. It comes in October, November. Эта ткань придет в октябре-ноябре, она совершенно новая. It's very soft. Очень тонкая. Трехметровая. Later on you can see it, but this comes in October, November. So, can you give directly all there? Because we have so many people who are waiting for that. Это каталог Парадис, будущий, который октябрь-ноябрь. Там очень много цветов, это большой. Вместе с шинилами, которые можно мыть. Они не Только шинилы, а имитация шерсти обычная ткань. Give you that book. You can see. You want that? Go there. А шинил, он этот изи-клин, который отмывается. This is also a Galleria fabric in the right colors, in the right constructions. Вот здесь такая очень осенняя ткань, тоже из коллекции All галереи. in bouclé. Это тоже все идея букле, когда разные плотности нитки переплетаются. Yeah, this is from the warehouse. It's beautiful. If you want that, ask, you can get it. It's also a construction. So, there is a lot of product. Please, just don't discuss, only feel, give it, because otherwise it Будет лучше, если вы не будете обсуждать эти ткани, а можете их потрогать и передать дальше, потому что иначе мы все завязнем в этом обсуждении.
Otherwise we put it over there and then you can see it later on. Because it takes a long time and it's boring for people who are sitting there, and when it's there, it's boring for people who are sitting here. And we want to go on because we have 8 to go. Итак, у нас еще есть Sorry. 8 разных видов тканей, поэтому давайте сделаем так, чтобы те, кто сидел в первых рядах, не скучали, когда задние ряды рассматривают My voice is ткань, strong наоборот. enough. So, okay, that's why I take the microphone again, because it's much more easier to understand and to listen. Thank God, more and more Russian people, and especially also people come here to this election, understand English. Thank God. A compliment to you all. Андре говорит, я все время радуюсь, с годами очень стало заметно, что все больше и больше людей нормально говорят по-английски, им не нужен перевод, они очень хорошо общаются и ориентируются. We go to the next one. That's number 2. That's techno. Итак, мы идем к группе 2, которая называется техно. Techno is textile, technology and further developments in this area never stand still and renew yarns. It's complete new with copper, gold, silver thread, recycled plastic bottles, glass fiber and LED lighting. Итак, что такое техноткани? Техноткани – это ткани, которые отражают развитие технологий. Это может быть усовершенствование каких-то волокон, это может быть создание новых волокон, использование меди, золота, серебра для скручивания таких ниток специальных. Это могут быть бутылки пластиковые, которые специальным образом обрабатываются, из них делается ткань. Что Фишбахер получил приз за инновацию при изготовлении такой ткани. Это могут быть какие-то волокна из стекла и даже с использованием ледов. Сейчас возможно все. But also now new is that we have yarns with solar cells inside that your curtains later on, when they're hanging in front of the window, adopt all the heat from the sun and they give warmth to the house, to inside of the house of the offices. А последние разработки показывают, что солнечные батареи тоже могут быть интегрированы в нитку, из которых делается ткань, поэтому, возможно, скоро мы будем отапливать помещение благодаря этим шторам, которые будут содержать солнечные батареи. To suppress your sense is a part of technical developments in the decorative upholstery scene. Безусловно, многие будут удивлены, какие интересные находки сейчас используются и в тканях, которыми обивают мебель. Three-dimensional elaborations that will serve innovations for your own creative ideas. So the 3D effects will come more and more into our fabrics. Можно сказать, что в ближайшее время все больше и больше внимания будет заслуживать эффект 3D, потому что все больше и больше тканей делаются в расчете именно на вот этот эффект, объемность. Also the oil spill technique, thanks to these new methods, gives the fabric completely a new dimension by constantly changing color under influence from the temperature. So if we have the oil spot, it's drifting out and you have different shapes, designs, and by changing the light or by using the light, it changes also the colors of the fabric. Еще одна идея стала вдохновением для тех, кто создает новые ткани. Например, если вы проливаете бензин или масло, оно растекается и под влиянием тепла или солнечного света начинает играть разными красками. Причем эта краска распределяется неравномерно, какие-то затеки, подтеки. Так вот, ткани последнего года во многих коллекциях как раз отражают эту тенденцию. The correct characteristic that is that already know from clothing that textile industry is wrinkling, repairing. But now it gets more and more options in reserve to yarns with their own DNA. So they recognize who they are, where they come from, and how they are produced. Сейчас есть еще один такой интересный момент. Если вы помните, там несколько лет назад появилось довольно много разработок, особенно в одежде, ткани, которые не надо гладить. Ну, в основном это мужские рубашки, постельное белье, много чего другого. Так вот, сейчас очень большое внимание уделяется созданию тканей, у которых есть такая собственная ДНК, благодаря которой они всегда запоминают, какая у них была позиция, в какой драпировке они были, и они возвращаются в это исходное состояние. Especially in the fashion industry, you know, the wrinkling fabrics, if you wash them,
and you take them out of the water, they are still wrinkled. Вы If you знаете, have the plissé, вы знаете, что в одежде, если у вас из сжатого шелка или хлопка или синтетики одежда, вы ее стираете, стекает вода, да, все вот эти замены остаются. and now we are producing also the fabrics. If you have the fabrics, looks like charcoal, it's crunched, but it looks fantastic in front of a window. And if you clean it, it's still the same. It's not changing. Сейчас создаются ткани, которые иногда выглядят действительно как каменный уголь. Это может быть что-то такое очень импульсивного цвета, сжатое, как будто бы это жесткая структура. И когда вы начинаете ее мыть, стирать, там как-то за ней ухаживать, она остается в том виде, в каком она была первоначально. Она не меняется. In the techno fabrics, they are made from fibers and filaments. That's non-woven construction. So you have the woven construction, but also the non-woven construction. Когда мы говорили об угле, это были ткани, которые ткутся на станке. Кроме этого, есть ткани, которые не ткутся на станке. Так вот, технологичными, есть целая группа технологичных тканей, которые как раз являются не тканями. But the non-woven constructions, and you know all, that we have, for example, we have the felt, we have the fleece, the sky, and the alcantara. Что такое нетканые ткани в интерьере? Нетканые ткани — это прежде всего флис, алькантара, вы знаете все эти названия, они широко используются, ну и искусственный фетр. And then you have three types of non-woven fabrics. That's the parallel structure, that's the fibers in one direction. You have the cross structure that's crossed over all the fibers. And you have the tangled structure, that is the fibers in all directions. So, but they give all a different shape and also a different effect. В нетканых материалах существуют три вида структуры. Либо нитки идут параллельно, либо это перекрестная структура, либо нитки образуют некие треугольники. Но независимо от этого, все эти ткани являются неткаными. Они создаются по другому принципу, на другом оборудовании. But certainly because the practical necessities of life will continue to play a very important role. Galeria Ardren will play this role with you as creative designers, you are all, and promote play with your sense of touch. Конечно, технологичные ткани не очень просты для использования в интерьере, но тем не менее мы стараемся вам показывать, и галерея в своих коллекциях тоже старается задержать какие-то ткани, которые бы удивляли вас своими технологическими находками. Вот, поэтому вы люди креативные, возможно, вы сможете ими воспользоваться в своих проектах. Мы будем только рады. And let me give you a small impression about techniques. It's just only short, otherwise it's too much. Итак, небольшой фильм о технологичных тканях. Techno. See? Reconstructing. Recognize. Oil effect. That's with the solar cells. Это как раз вот солнечное батарея. So, and that's it. That's a short impression. But the mood board is already there. So next week you can see it, or maybe later on you can see everything from the mood board about techniques in fabrics. So if you want to see it later on, you can do that. Вы можете потом посмотреть этот мудборд. Здесь как раз использованы фотографии, которые вы уже видели в фильме, и ткани некоторые, которые подходят к этому стилю. А еще наш коллега сейчас покажет вам, по-моему, пару тканей из коллекции галереи Арбен, которые в инфракрасном излучении меняют цвет или меняют яркость. Yeah? So, and that's the illumination that you see. Everybody looks in that corner, that you see the differences by ultralight. It's the
changing of materials and changing of colors. Yep. See how beautiful it can be? And then also now in the new yarns we have the solar cells. We have the, say the light, the LED cells. So we can make curtains who light up. I show you the photo. But also you can change the color by the light. Сегодняшние технологии позволяют не только LED интегрировать, не только использовать батареи солнечные при создании тканей, но также использовать такие волокна, которые при разнице температур позволяют менять цвет ткани. У нас тоже в коллекции было немало таких тканей, когда под влиянием теплой струи воздуха от фена вы вдруг видели, что часть ткани становится голубой вместо розовой. Очень интересные эффекты, поэтому когда вы представляете, как это работает, батареи может греться шторы и менять цвет, потом остывать и опять менять цвет. Ну, наверное, это тоже такая игра. Это может быть интересно в интерьере. Okay, now you see there is so different type of qualities, different type of fabrics, different type of shapes. So we have here the first one. This is the Alcantara. Everyone knows the Alcantara. It's a beautiful product. Когда мы говорили In all the о colors. нетканных This is a материалах, мы non-woven упоминали product. Алькантару. У нас есть версия, It's своя technique. версия Алькантары, которая называется Twice. Вы знаете эту коллекцию. Это двусторонняя It's all искусственная замша. It's Превосходно non-woven. использовать ее и для разных целей. Ее используют и для мебели, Show a little bit и в here. качестве You want to панелей, touch и also? портьер, и чего только нет. See, that's non-woven product. Вот это как раз не тканый продукт. It's fantastic. It's amazing product. Then we have the next one, and it's the book. It's on the mood board. That's with techniques. You see all the different ones of fabric. I have just only one hand. Can you show the pages? Show the pages. That we have all different structures. If you see the up and down structures with the pressures, classical shapes, but also the all over shiny products. Вот в этом каталоге очень много тканей, которые сделаны с использованием новых технологий. Они очень And this is all available already in the collection of Galleria. Или классика, или современные ткани для современных интерьеров. Это все коллекция складская. Они очень хорошо текстиль, обратите внимание на этот каталог. And the product, the book is the name is Region. So if you want to know, write it down, and later on you can see it. It's a beautiful book, and it's a beautiful product for a lot of clients that you can serve with this book. Then we have another one. Yeah. This is the one with the oil. As you see here. Посмотрите, это как раз пример ткани, который сделан this вот is в a этой technique, технике a new techniques, растекшегося маха. including in combination with bouclés. You see a total book of product, what is different as usual. But we have it also in different colors. Это комбинация тканей, которые сделаны вот в этой технике, в технике букле. But also in the zigzag we have, see, Здесь разные one of the дизайны. most important thing is that here is the light one. Вот посмотрите, есть светлая версия. So we have to change the books that we can take it much more, open it much more easier during the presentations. But it's a beautiful product book with all the new, say, developed products what coming up for 2020. And it's already here in Galleria. Это хорошая книжка, в ней очень много тканей, которые отвечают как раз тенденциям грядущего года. Обратите внимание. This is the other one, Clark and Clark. All crazy. Here you also have the oil, but this is one is printed. It's not woven, it's printed. Посмотрите вот на эту коллекцию Clark и Clark. Нам она очень нравится, потому что она модная и интересная. Единственная разница заключается в том, что предыдущие ткани это жаккарды, а эти ткани принты. See many different ones. There's all technique. It's more and more a technical book with creative and decorative effects. But most of them, they are printed. Большинство тканей здесь See, this напринтованы. transparency, see how beautiful it can be? Такой же эффект есть, видите, на прозрачных тканях, но они требуют все-таки большего And this is образца. a complete book full
of new product. Поэтому можно сказать, что вся эта книжка полностью отвечает вот стилю такого интерьера. Another crazy one. Это есть еще одна такая необыкновенная сумасшедшая ткань, которая нам очень нравится. Она тоже отвечает вот этим тенденциям. Видите, Is такой this transparent? необычный материал, прозрачный, но при этом похож на целлофан. It's a crazy product, but it's all techniques. Вот это то самое технологическое. Developing. What То we есть have всегда to do. разработки чего-то Otherwise, нового. if we are not working on new products and new shapes, then we lose the market. You lose some effect to your clients because your clients are traveling around the world, see everywhere, see the new products, and we have to present it also here in Moscow because it's say a world city. Если не делать новых разработок, понятно, что клиенты, которые сейчас много путешествуют, в разных странах видят разные продукты, очень быстро заскучают и разочаруются в нас с вами. Поэтому, безусловно, производители тканей ищут новые решения, пытаются сделать что-то очень технологичное, интересное. Сейчас Москва стала уже мировой столицей, и все модное появляется здесь очень быстро. Then we have another product, and that's a product what is changing color by using. It's woven in different yarns, and you see it changing from effect. It's beautiful. Очень красивая ткань, она So тоже you can touch it. меняет цвет Then give it при back. повороте. Андре. Later on, you can see everything because Чуть попозже можно будет все we are посмотреть. putting everything here on the stand. And also we have a pillow. It's in a particular shape, but this is woven. This is not printed. It's woven. So the construction is different as usual. А здесь у нас подушечка, это жаккард. Здесь эффект абсолютно тот же, только это не принт, а жаккардовая ткань, который может быть использован и на мебели. All they и want для touch. всех. Okay? So but that's the fun. The fun of new fabric and new product. We are proud, and especially also here in Galleria, that we can present you the latest new information, the latest new product, what's on the market. Мы всегда очень радуемся, когда на презентациях у нас есть возможность показать вам какие-то новые коллекции, которые уже есть у нас на складе. Вы можете их увидеть, потрогать и заказать. But it's an amazing world. Believe me, it's new, it's new, it's new. You think it's old? No, it's new. While we reshuffle and we reinvent the new construction. Мы живем в удивительное время, и очень многие вещи, которые еще год назад казались нам не такими интересными и старыми, сейчас играют новыми красками, потому что очень сильно меняется восприятие многих вещей, появляются новые идеи, и многие вещи интегрируются туда великолепно. Then I want to tell you something different, and I'll ask you, do you know where jeans comes from? Do you know where jeans come from? Откуда джинсы появились? Where come jeans from? From America? What do you think? No, you're all wrong. Нет, 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 не Америка. From? That's correct, France. It comes from France. I want to tell you about some small story. It's we have in the Netherlands we have a beautiful museum of textile, and the Museum of Textile has all the information about textile, how it starts, how it exists, and how it grows up. Вопрос о путешествиях. Не всегда, наверное, есть смысл ехать только на курорты. Вот в Голландии есть удивительный музей текстиля, история текстиля. И там как раз очень много материалов про каждую ткань, история создания, ареалы распространения, способы использования. И вот Андре говорит, когда он готовился, он там перешерстил материальчик, поэтому многие вещи он взял оттуда. Are you from France? Вы там не No, из but how do you know that? Откуда вы знаете про Францию? Wait. See, it's solid and a heavy, but it's a natural touch. That's jeans. Jeans is, in fact, didn't exist as a fabric. It was denim. На самом деле джинсы это уже продукт, который сделан из материала. Материал назывался денимом. Итак, создание денима. Деним – материал прочный, достаточно твердый, но при этом пластичный, из него можно шить изделия. Denim is originally from France. And don't forget it, it's from France. And the name was original denim. And denim is in the southern of France. It's a small city, small town, that has woven a fabric
that for the first time in the color of blue and indigo. Indigo is a fabric that came from Indonesia to Genoa. Genoa is a harbor in Europe and in Italy, and they spread it out all over the world. But the name of jeans, believe me, comes from genus, and genus is the French word for Genova, the port in Italy. So genus is the base from jeans. Итак, история слова джинсы теперь очевидна. Итак, деним оригинально появился во Франции, потому что деним – это название маленького городка на юге страны. В этом городке впервые была соткана вот эта ткань. Она была покрашена в цвет индиго, а индиго – это натуральный краситель, который приехал из Индонезии. Но приехал он не в деним, а приехал он в Геную. Так вот, по-французски Генуя называется джин. И отсюда пошло название этого материала. See, denim was first used for the clothing industry as work clothes in the 9th century by Levi Strauss and Jacob Davis, as you know. That was Levi Strauss, the Levi's. Первые штаны как раз точно были сшиты в Америке, вот этими ребятами, Леви Страусом и Джеком Дэвисом. Оттуда и пошли джинсы. And they made a lot of publicity, and so everybody believes jeans comes from the USA. Американцы большие молодцы, они создали такую репутацию своему изделию, что теперь весь мир уверен, что они были созданы именно там. And believe me, they promote it like hell, and that's why it's so integrated in the world that jeans is an American product. Поэтому эта идея интегрирована уже в умы всех обитателей Земли, все уверены, что американцы изобрели не только штаны, но и сам материал. And jeans and denim is a strong base for the many applications, including the shoes, including clothing, including boots, and later on it's also used in the furniture industry. Интересно, что джинсовая ткань, которая сначала использовалась только для одежды, потом стала использоваться для создания обуви, в частности туфель, иногда даже ботинки сшили из джинсовой ткани. Постепенно джинсовую ткань стали использовать в интерьере, но в первую очередь, разумеется, для обивки мебели. In fact, the base cloth was very stiff and very rough. But due to the techniques and from the clothing industry, the course of jeans became a manageable clothing for the fabric, for the fashion industry. So, in the beginning, it was really rough and hard and stiff. Ну, если поначалу джинсовая ткань была ближе к брезенту по своим свойствам, то потом, благодаря разного рода процедурам, для того, чтобы шить одежду из такой ткани, нашли способы ее смягчать, нашли способ сделать ее более пластичной, и теперь джинсовая ткань – это вполне обычная ткань, как для одежды, так и для интерьера. In the current fashion industry, we see that jeans is constantly changing by us, by you, and by me. We are changing the jeans, but we use it for all kinds. We use it also for, say, the upholstery. We use it for curtains. We use it for accessories. Джинсовая ткань настолько популярна, что такое ощущение, что каждый из нас принимает участие в разработке каких-то новых идей на базе джинсовой ткани. Вот сейчас уже из джинсовой ткани шьют не только одежду, не только обивают мебель, но делают также и портьеры, делают аксессуары для будущего. So certainly now it's the influence of the erosion. You know the erosion. Now everyone is buying trousers with holes in it, with say cuttings, and you pay a fortune for that because they are all damaged, but it's damaged by fashion. Итак, до чего дошел прогресс? Сейчас мы платим большие деньги за тертые джинсы, тертые до дыр, до реально серьезных прорех. Стоит это уже теперь все дороже и дороже, и показывает, что нет границ для креативности. Except in the interior industry, for example, if you hang curtains in jeans in front of the window from your client with holes and with stripes in it, the clients will be happy? I don't think so. What do you think? No, they don't accept that. С другой стороны, смотрите, как интересно. Нося такие джинсы, ваши клиенты вряд ли обрадуются, если вы используете такую потертую ткань для создания портьер в интерьере. Маловероятно, что они примут такую версию. A few years ago, the jeans were pimped up by embroideries, by, say, bling bling, jewelries, and all the crazy things.
Мы все помним, что пару лет назад все с ума сходили, украшали джинсы каким-то немыслимым количеством вышивки, камушков, все, что сверкало, сияло, издавало какие-то звуки. But also now jeans is used for all kind of ages, and it makes no sense. Is it you? Is it you? Is it you? Everyone knows jeans, and we use it for everything. Но интересно, насколько это универсальный продукт, несмотря вот на такие крайние какие-то решения в дизайне, все-таки это продукт универсальный, он подходит и детям, и взрослым, и старикам, все это носят, и всем это, в общем, комфортно, и всем это нравится. And the new Galleria jeans, we have a beautiful collection of jeans here. There it is. And it indicates that we used and somewhat nonchalant fabrics can be used, and they are perfectly in any loft and lounge atmosphere. В коллекции галереи Арбена есть целая серия тканей, которые вот в джинсовый стиль очень хорошо ложатся. Конечно, джинсовые ткани используются чаще всего в лофтовых помещениях, но они могут быть и в детских комнатах, и еще в массе всяких других помещений. Посмотрите, насколько они все разные, и какие разные решения они могут предлагать. And also in this collection we find a kind of a used fabric. У многих этих тканей есть такое ощущение потертости, во всяком случае имитация Mostly used потертости. and a little bit fake damage. Такое This is ощущение, что damaged. что-то уже выцвело. It's broken, but it's not broken. It's Какие-то woven as it ниточки is. оборваны, но нет, не оборваны, так и было задумано. And it's also used mostly by the younger who are want to have a shape in their houses what fits by their ages. So grandma don't want to have a sofa with damages fabric on it. Сложно представить, что бабушка захочет спать или сидеть на диване вот из такой ткани, но, допустим, для создания комнаты подростка или человека такого современного и раскованного, ткани могут быть именно такими. Jeans has always the image that you have an active and an intensive life because it's a little bit used fabric. But it gives the place to all the facets of a pleasure together with the new collections of Galleria. So we will present you more and more of these fabrics, and then we show you a little bit of the small film. And we have here first, this is also kind of jeans, but it's jeans in mixture. It's together with a kind of a boucle, but it's also a structure. Yeah, you can touch. Also you. It's nice. So later on you can have it all. I can throw it over there. Итак, джинсовые ткани, у нас есть очень хороший каталог, который мы любим, он называется деним. This is Там a- большое is it- количество тканей, имитирующих. It's a jeans color. А это вот цвет джинсовый. It's not the structure, but it's a jeans color. It's very soft and smooth. Это не структура джинсовая, это цвет, который тоже может быть в интерьере. And we have it also in other colors. И The еще darker один ones? оттенок джинсов более темный. And here we have, he is already on. Hold it. Yep. Show it. All kind of jeans forms. And I hold it. Then I can talk. See, for sofas, Вот посмотрите, здесь Curtains. большое количество тканей, которые могут All different и для shapes, as used мебели and not использованы, used. и для портьер. Очень разные, там несколько цветовых групп, очень удачный каталог как раз для этого стиля. It's a beautiful collection. And later on you can see it. It's the denim. Посмотрите на него повнимательнее, он называется деним. See? That's the one. Embroideries, as you see. What we used it before in the fashion industry, now we use it also for upholstery and for the curtains. Помните, мы носили такую одежду, вышитые джинсовые ткани, а теперь она предлагается для интерьера. So that's the group of denim. So I hope that you have a total different idea. And now we show you a small impression about jeans. Так, надеюсь, ткани вы уже увидели. Теперь давайте посмотрим, как Андре рассказывает в своем микрофильме о джинсах. Jeans. Garment washing. This is the fabric one which you saw there.
Beautiful one. Erosion. See, it's a short impression, but everything is on the mood board again. Вот, All the пожалуйста, вся photos are история there. на одном мудборде. So you will see. This is all the genes. And if you want to have the impression about what we use for the future, later on you can see it all here. The mood boards are available. Если вы захотите потом посмотреть повнимательнее, что мы предлагаем для следующего года, вы можете фотографировать, посмотреть, как мы сочетаем здесь ткани и цвета. This is one of my favorite photos. If you see this one, it's genes in combination with the transparency. Это See how одна из beautiful любимых it is. фотографий Андре. Он говорит, поразился, как здорово это сделано, потому что это сочетание джинсового стиля и прозрачности. See, it's beautiful made, and it's new techniques. See, Очень красиво, techniques это and новая genes. техника исполнения, и это очень стильно выглядит. Now we have particular groups, but it's always the overlap, because now we talk about genes, but there is a new techniques inside, because we're using transparent yarns in that. Обратите внимание, когда вы вначале говорили, что очень многие нам было сложно разделить очень многие фотографии и продукты, потому что они действительно переплетаются и перетекают один в другой. Например, вот на этой фотографии джинсовая ткань интегрирована в прозрачную ткань, и это очень сложно понять, это технологический изыск или это все-таки джинсовый стиль. Может быть, и то, и другое. But now you know that jeans officially come from France. Okay? It's not American. Huh? Then we have the next one. So you have already seen three. Checks and tartans. And checks and tartans, you know that you have the checks, wait. Love checks. There are checks and tartans in woven and printed collections, of which the tartan is the most traditional. The tartan is a check. I have a check, and it's a traditional one. But you have also the new ones. Итак, мы говорим о клетках и тартанах. Все-таки это тот дизайн, который принято считать традиционным. Очень много разных версий. Вот Андрей говорит, у меня, например, пиджак пошит из традиционной ткани в клетку, но есть очень много современных вариантов. See, the original one, the Scottish kilt, is usually made from a woolen, high-quality yarns in brilliant colors. And the tartan is from origin also from France. Вот опять еще одно удивление. Оказывается, и тартаны, мы все привыкли считать, что шотландцы придумали свои юбки в клетку, сами их ткут, и, скорее всего, они же и изобрели этот дизайн. А нет, дизайн был изобретен тоже во Франции. And the name is tirtuten. Итак, вот это французское слово tirtuten. And what indicates it's a typical woolen fabric. На самом деле это как раз название традиционной шерстяной клетчатой ткани. But also we have the modern checks. The modern checks is not much recognizable from the original ones. Because the Scottish checks have stood as an inspiration for more modern versions through the completely different material use and different weaving structures. So the new ones, and we have a lot of new ones that are not original tartans or checks. Если говорить об этом дизайне тартана, то можно сказать, что он, наверное, меньше других претерпел изменения с веками, потому что все современные версии это все равно перепевы тех же самых идей. В общем, не так уж сильно изменились эти клетки. У нас тоже в коллекции сегодня можно будет показать довольно много тканей такого типа. But we have the checkered fabrics used as curtains, blinds, cushions, and but the glorious checks are used for furniture upholstery to give an interior a personal and a stylish touch. These are more the stylish ones. Простая, хотя достаточно разнообразные дизайны, тем не менее чаще всего они используются все-таки в конкретных интерьерах классических. This is also a jeans. Это ведь тоже джинсовая Jeans ткань. with other yarns. Только она сделана из других волокон. This is a real check. It's more or less a tartan, but it's not the original tartan. Вот это настоящая клетчатая ткань, сделанная жаккардовым способом, и это не настоящий тартан. This is a check. It's a fantasy check. Это клетка, абсолютно фантазийная, классический образец.
And this is also a check, but this is pied-de-poule. Это тоже вроде бы клетка, на самом деле это куриная лапка. Everyone knows the pied-de-poule. Все знают эту расцветку, потому что она часто используется в одежде. There are the more original А вот ones. здесь более оригинальные тартаны. Они не шерстяные, это имитация шерсти, но расцветки классические. I have already a jacket in this one. I was wearing it last time here. В прошлом году Because- Андрей сказал, что я хочу сшить себе пиджак как из этой ткани. Он его Always- сшил и даже проводил презентацию в нем. Always I try to find some fabrics what comes for the future, and I take it with me to my tailor, and he makes a beautiful jacket out of that. Он говорит, все время у меня есть чутье, что вот эта ткань войдет в моду и будет выглядеть в следующем году замечательно. Он сшил этот пиджак, получился очень хорошо. Originally, it came from Galeria Arben. Но оригинально это мы такую ткань замечательно. But most of the Дружили. original checks, they have a name. The McCallahan is this, for example. Тартаны имеют имена кланов, вы знаете об этом, поэтому вот те тартаны, которые в этой книжке, они тоже имеют имена кланов. We have the Royal Stewart, the McGregor, Prince de Galles, and also the pied-de-poule, you have seen that. But the Burberry check, everyone knows that because it's the lining of the brand of Burberry. And then the military check, it was the black watch. I saw some lady, she was here, it was the black, that's the black watch. That's the black watch. Очень многие fact, is a ткани military стали check. известными, даже легендарными, вы знаете, как популярен Бербери со своей клеткой, узнаваемой до зубной боли. Очень популярна вот эта расцветка, она называется Black Watch, и она очень... Даже сейчас в зале Андрей говорит, я видел человека, у которого часть одежды... One girl was wearing a dress, I saw her this afternoon. It's the real black watch. Это настоящая расцветка Black Watch. Most of the time, the classical checks they will use for classical tinted interiors as manor houses, golf clubs, and hotels and pubs. Мы не забываем, что вот эти ткани чаще всего используются, конечно, либо в поместьях, в загородных домах, либо в мужских интерьерах. Они могут использоваться в гольф-клубах, в отелях или в пабах. Очень по теме. But on the other hand, with the more flat divided checks, there is a more decorative use as color panels and in the modern interiors in buildings. Еще есть один способ использования клетки, это использование в качестве панелей. Есть очень много сейчас интересных современных прочтений в модных цветах. Вот они как раз могут использоваться как стеновые панели. What I want to tell you is that, see, if you use in interior design, if you use checks, for example, for curtains or panels, and then you have beautiful checks, but you use as, say, a line up, say the small one, it's the pied-de-poule, or you use a stripe, otherwise it's too much. It must be in balance. Андрей говорит, у меня есть для вас хороший совет. Если вы используете очень явную, яркую, очень насыщенную клетку, то второй тканью обязательно должна быть либо очень мелкая клеточка, либо очень мелкая полоска. Они сбивают вот эту яркость и делают гораздо более интересной вашу штору. Поэтому вот это очень распространенное сочетание ткани в мелкую ткани с мелким рисунком и ткани с крупной клеткой. See, and the traditional check is weaving on more expensive than the printed versions, because the weaving is if you want to make a real check like this, then for the warp and the weft you need different colors, otherwise you can't make a check. Есть еще один важный момент, если мы говорим о are there, настоящей клетке, то but и also по like узору, и that. по основе идут разноцветные нитки. Поэтому это не такая простая история, и не на всяком станке, и не каждый производитель делает клетку. Если мы говорим о печати, естественно, там все проще. On a plain warp we can't woven a check, that's impossible. На простой основе, к сожалению, клетчатой ткани нет. Only on a plain we can print it. Тогда придется печатать. Galeria collected and presented a great new collection of checks in traditional and also in the modern version in answer to the trends of 2020. В коллекции галереи Арбен, которую вы уже увидели, она называется Sky Garden, есть очень интересная клетка, современная. He will show you. Keep it. Turn it. In combination with stripes.
See how beautiful it can be? In combination, but also then we use a kind of other one in combination. See, this is Посмотрите, какие здесь сочетания. in a beautiful shape. Да? Because the color combinations are fine. Кстати, обратите внимание, мы на выходе повесили вот эту мятную ткань, да, неоминт с золотом. Later on you can see Сезона, поэтому вот здесь мятные оттенки And очень touch. кстати. See, that is the one. But also we have the one already on the book. First of all, we want to present a small part of the film. See how many they are available here in Galleria. Поэтому много чего можете найти в этих коллекциях галереи. Давайте сейчас посмотрим фильм. Okay. You have a part of the film. Just only small introductions about Czechs. Pied de poule. This is also a Czech. Czech group, more the Mondrian Czech. Фильм Андрея. The black box. And already say a small film about the Czechs. We have it on the mood board. На мудборде. Everything is there. Вот так. If you want to have a see later on the new ones, Здесь 3 цветовые группы. Если вы попозже захотите это внимательно they are all посмотреть, there. можно будет это сделать, сфотографировать. So, later on you can make a photo. Show it a little bit on the back side, please. And this is also a Czech. This is the Mondrian Czech. А это классическая коллекция, но уже Монреаль. It's beautiful for using them for upholstery. You can't hang it in front of your window because then you become crazy. But for a beautiful sofa in the straight shape, then you have a fantastic eye catcher. Шикарная ткань для того, чтобы обить диван, желательно с прямоугольными подушками, потому что если вы вешаете это на окно, наверное, с ума сойдете от интенсивности цвета, то в интерьере это смотрится великолепно. It's heavy. Это настоящая ткань, обивки очень хорошее качество. See that it's fun. But this is not a printed one, it's a woven one. You can see it on the Поэтому back это side. не принт, это настоящий, очень качественный жаккард. Also the back side is interesting. Тут и изнанка очень интересная, можно So, now you know more about the Czechs, that tartan is not coming from Scotland, but from France, original. Видите, как просвещение такое у нас случилось сегодня. Теперь мы знаем, что тартан это, оказывается, не шотландское изобретение, а французское. It's new for you too, Christian? Welcome, Christian Fiesbacher. He is also here, our guest. And yeah, see, and we also presented. We presented your product already. It cost you only a bottle of champagne. Okay. Wow! Yeah, you get champagne later on. Мы уже смеемся, говорим, бутылки шампанского в качестве гонорара нам будет достаточно. Мы уже показали твои ткани. Yeah? I recognize a lot of faces here. So let me go on. We have the next one. Следующий очень интересный раздел, очень актуальный. And we have the reptile. Мы говорим о рептилиях. Reptile, a lot of people are afraid for reptiles. I can imagine. Масса людей боится змей. Я очень хорошо их понимаю. But from the originals, they are always unique. Never is one piece equal to the other one. Но что Reptiles интересно, are separate. это individuals. такое интересное животное, очень трудно найти две одинаковые особи по расцветке. Это значит, что каждая из них какая-то особенная. But if we talk about reptiles, and a lot of people here also from you say, reptiles.
frogs, snakes, all this kind of creating. Когда мы говорим о рептилиях, то я смотрю даже по вашим лицам такое легкое какое-то замешательство. Не очень нам симпатичны эти существа, все эти ящерицы, все это ползучее. In their eyes, the reptiles are difficult to approach, dangerous, unknown, and not at all goodly, so you can't play with them. Вот уж действительно, кто не вызывает желание с ними поиграть, потискать их, хочется держаться подальше. But greatly we appreciate the beautiful skins, the colors, the drawings from nature, from all the reptiles. Но при этом мы всегда отдаем должное великолепному дизайну, который мы видим на шкурках этих необыкновенных животных. Frogs, snakes, beetles, crocodiles, and lizards are cool-blooded and vertebrate that experience little affection and therefore get more distance. So we are all saying, not for me. Итак, если мы говорим о животных, то все жабы, все ползучее, змеи, вилы, ящерицы, все это не вызывает у нас очень большой симпатии, они хладнокровные, нам не хочется держаться от них подальше. But believe me, in the new shapes of the new fabrics, we are not afraid anymore for the frogs and for all these animals. We have beautiful fabrics that we want to show you that's based on nature. And nature, believe me, nature makes no mistakes. Сейчас создано очень много тканей в этом стиле, в стиле расцветок, рептилий. И надо сказать, что вот эти ткани как раз такого негативного к себе отношения как-то не испытывают. Обычно они нравятся, потому что природа ошибок не делает. Если она что-то раскрашивает, то это красиво. Officially, the colors of the skin and the drawings on that, they are, it's a purpose of camouflage and stand out and also can be enduring. В курсе биологии мы знаем, что это расцветка одно из двух. Либо это камуфляж, либо это угрожающая расцветка для отпугивания врагов. What we have seen in the past, that was the tiger, the leopard, zebra, and but now we go a step further because everybody is, say, followed up with the zebra design, with the leopard design. Do you use it on this moment? Maybe for going out? Пару лет назад вот это сумасшествие по поводу леопардовых расцветок, все были в зебре, в леопардах, устали очень быстро от всего этого, и теперь решили сделать шаг вперед. Теперь это будет ползучее. Что-то я не вижу сейчас никого ни в зебре, ни в леопарде, как все остыли к этим расцветкам. So, but next time you will see the reptile. В следующий раз посмотрим, как вы будете выглядеть в расцветках рептилий. But reptiles in the new version. Но это рептилии в новой версии. For example, this is also a reptile design. Смотрите, это ведь тоже дизайн рептилий. See how beautiful it can be. Посмотрите, как красиво. That's reptile. Also the effect, but the touch is soft, it's smooth. Здесь и пупырышки, как на лягушке, но очень приятная на ощупь ткань, и выглядит она очень интересно в интерьере. And step by step we're going to use it more and more. И шаг за шагом постепенно эта идея будет все больше и больше охватывать массы. This is an amazing piece of fabric. It's reptile. Посмотрите вот на эту ткань, ведь это же тоже рептилия. Посмотрите. Это может быть кожа ската, а может быть рептилия. Go there, because everybody wants to touch it. It's not dangerous. Feel it. It's really beautiful. But we have more. This is also a kind of reptile. Soft and smooth. Вот посмотрите, это тоже кожа рептилии, только это бархат нежнейший. Лок Бернини. See, the major fashion industries, such as Dolce & Gabbana, Chanel, and Louis Vuitton, they process the new direction step by step in the creations in the reptile collections. Если вы внимательно следите за модой, то вы видите, что у всех больших домов моды обязательно есть в коллекции что-то из жизни рептилий. И Dolce & Gabbana, и Chanel, и Vuitton все используют эти дизайны. If you see the new ones, this is, for example, this is a mixture out of fabrics. Fabrics, what is from reptile and some construction of animal design. It's designed by the nature. Мы хотим представить вам ткань. Мы ее очень любим. На самом деле это шелк.
It's not plastic, it's not из нашей hard, it's эксклюзивной soft. коллекции. И patchwork, это не мы создали, это дизайн ткани. Кожа рептилий. You want one? Okay. Oh. So that it's smooth, it's soft. Это очень мягкая, приятная на ощупь ткань. See, and that's Also because the world has become smaller and smaller. During the advent and of internet and the frequent simple way of journeys, we learn from other countries. If you go, for example, to Italy, they are making different fabrics. If you go to the States or you go to, say, Japan, it makes no sense where you go. Everywhere you find the influences of using fabrics in the different shapes. Сейчас такое время, когда люди очень много путешествуют. Вы по себе, наверное, знаете, что куда бы вы ни приехали, в какую бы страну вы ни приехали, вы обязательно увидите что-то интересное для себя с профессиональной точки зрения. Какие ткани используют люди в этих странах, что-то новенькое, технологичное вы можете там увидеть. But also our pop stars and movie stars, they are using more and more this kind of fabrics in clothes, in designing for everything. So step by step, it's integrated in interior, in fashion. So don't be afraid to use the shape of and the materials of the animals, of the reptiles. So it's acceptable, believe me. И еще знаете, как общественное Андрей говорит, не бойтесь интегрировать такие ткани в интерьеры, которые вы предлагаете клиентам, потому что общественное сознание хорошо обрабатывается и нашими звездами. Все больше и больше вы видите в их костюмах вот этих мотивов, этих тканей, поэтому вряд ли это уже кого-то будет удивлять. All new constructions. Это шелк. There's another one. А это имитация шелка. It's all created by the inspiration of nature. Все эти ткани созданы благодаря вдохновению, которое мы черпаем из природы. And then we want to show you some small impression about what we think about reptile. Итак, посмотрим маленький фильм. Each pattern is unique. Обращаю внимание, что каждый образец So, an impression. It's all here on the mood board. It's there again. И вот эти впечатления, они здесь на мудборде. Обратите внимание, цвета тоже такие нестандартные. All the different types of reptile using. Разные рептилии. Later on you can see it also. Стоит посмотреть, те, кто сидит далеко, могут потом подойти сфотографировать. But it's already there. You can see it later on, you can see it here. So that's the reptile. Это рептилии. So, we did already 5. Do you want more? Yes, we have. У нас есть еще. We have metallics. Metallics and techniques are very close to each other. Можно сказать, что ткани, которые делают с использованием металла, технологичные ткани, это, в общем, родственные группы. See, in the time of rapid development and challenges, the textile and especially the interior decorating are, of course, not left behind. We are using every day new developments. Мы живем во время серьезных, быстрых изменений, поэтому изменения в интерьерном дизайне, использование новых тканей, новых технологий тоже происходит очень быстро. Fabrics are made from with metal and mix it with yarns.
also with foil and printed on all qualities of contemporary textile to create and realize a different form of window covering. Ну, самыми распространенными способами создать металлизированную ткань являются способ создания пряжи металлизированной или принтования фольгой. Fabrics that we can shape, that we can mold, and give an appearance that we should play a role in the creative vision in the interior of the future. So it goes to the next decennia. Еще можно сказать, что вот нам, например, очень нравится, в нашей коллекции есть такие ткани. Интеграция металла в структуру ткани позволяет делать их архитектурными. Вы можете лепить из этой ткани все, что вам нравится, и они сохраняют нужную форму. Это другой какой-то технологический подход к созданию интерьера, поэтому обратите внимание, такие ткани существуют. But also slightly, the more reserved customer will have more and more classic feel romantics interior design and carefully cater it for in the direction of metallics. So it's not only for the young, it's also for the little bit, say, older, not older, but the more, it's an experience for them, okay. Мы решили, что такие ткани металлизированные, они могут подойти в интерьер не только людям с очень передовым мышлением, которые держат руку на пульсе моды, но даже людям более консервативным, с богатым жизненным опытом. Вопрос, как вы представите эти ткани? So the metallics will, with chenille and lurex complementary, different materials, direction, but together in new fabrics that will appeal to every customer and run parallel to the techno collections in their vision for focus on 2020 and 2021. Надо сказать, что в коллекциях на 2020-2021 год мы удивились, но большое количество, удивительного, серьезное количество поставщиков предлагают ткани, которые сделаны на основе традиционных решений. Это могут быть шинилы, это могут быть традиционные бархаты, но теперь к ним добавляют металл. Это абсолютно меняет вид ткани, меняет ее назначение. High glossy fabrics and glossy designs in gold and silver will play an increasing important role in the interior designing. Надо сказать, что нанесение серебра или золота на ткань, безусловно, позволяют использовать разные методы декорирования, какие-то новые идеи находить. И даже если это классический дизайн ткани, не выглядят уже такими традиционными и старомодными. No, it's not that we want to create more volume. We want to have a special window decoration. Обратите внимание, что когда речь идет о металлизированных тканях, вот этот прием, который используется обычно в классическом интерьере, когда слой за слоем накладывается ткань, этот прием, как правило, не употребляется, потому что ткань сама по себе уже сложная, и можно сказать, что она даже иногда и не однослойная, поэтому более простые конструкции, но более яркое воплощение идеи. Warm-feeling chenilles, rich velvets, and high-polished metal exposed, a challenge for you as designers in the future of harmony. Поэтому можно сказать, что для создания гармоничного, даже классического интерьера сегодня вам нужны будут ткани с металлизированной поверхностью, либо это будут шинилы с металлизированным дизайном. Это выглядит очень современно, независимо от стиля помещения. Multicolored films, such as panels and wall coverings, make the interior complete for a man and woman of tonight, which are all available in Лекция Андре. И мы прям страшно довольны и горды тем, что практически для мужского и для женского интерьера у нас существует в коллекции тканей, которые как раз вот полностью отвечают требованиям современного подхода к металлизированным тканям. Then you have the impression what we think about metallics. Итак, впечатление от металла ткани.
the foils. See, you can use it as wallpaper, wall covering, but everything is on the mood board here also, the classical part and the modern part. На этом мудборде вы видите ткани, которые представляют их, можно представить и в классическом и в современном интерьере, они все металлизированы. So you want also to make a picture? Yep, done. So you can maybe show it in the back. But also we have here the fabrics. Это ткани из будущей коллекции Джуста. All with the technical things and the technical and the Здесь тоже methods очень inside. интересное плетение, плюс здесь использование люрекса, а здесь фантастическая ткань, которая с металлизированными пайетками. Beautiful fabrics. Она необыкновенная абсолютно. It has a classical fishbone ID, Вы видите, что дизайн здесь классическая шеврона but by the рыбья, spots of silver touches, но благодаря вот it's этому totally серебру, new. который мерцает, It's totally different. она приобретает It gives абсолютно life. современный вид, и она совершенно другая, не такая классичная, очень интересная. Then a classical design, А also это totally классический dismantling. дизайн, который сделан практически целиком из металлизированной нити. It's an old design. Yeah, you can touch it. It's soft. It's not metal. Here we have with some classical. Здесь абсолютно классический дизайн, но очень интересная. Сейчас уже распространенное сочетание It's all серебра и available золота. in Galleria. Это складская ткань. Then we have some more. It's a beautiful fabric with all these colors, with all with silvers. Посмотрите вот на эту ткань. Это ткань из коллекции Персана. Здесь есть тоже очень интересное сочетание металла и современного дизайна. So we have this is also it's all metallic. Это же тоже металл, если вы обратите внимание. It's fabric. Пайетки, но это ткань. You know that from the clothing industry, you have maybe a shirt or a Мы же знаем эти t-shirt or ткани из something in these shapes. из одежной индустрии. But now it comes in the interior design world. Кроссовки, одежда, а сейчас уже и в интерьере эти ткани используются. Sorry? Mermaid, that's true. In the fashion industry, but now it comes in the interior world. See, then we have the number. It's net constructions. So we want to go because time is flying. So we go net constructions. It's almost nothing. Так, сетчатая структура, это почти ничего. You have a lot, but it's transparent. You can see through. Вроде у вас огромный кусок It's ткани, light. но он как-то преломляет свет, и фактически вы этой ткани не видите, вы видите только пустоту. Foils and glossy transparencies also play a major role in this. Конечно, синтетические волокна играют в создании таких тканей большую роль, потому что они мерцают, дают дополнительный эффект. But also using different yarns. Net fabrics and indispensable materials both in fashion and in the interiors. Такие ткани сейчас стали широко использоваться в интерьере. Это сетки самых разных видов из самых разных волокон. For example, what is a net? If you go to the beachside and you're wearing a bathing suit or a bikini and you want to go to a pub or a restaurant on the beachside, just take a small knitted or transparent, say, top over it and you are dressed. That's the same with an interior. There is a lot of nothing. Итак, что такое сетка в интерьере? Можно сравнить это с ситуацией на пляже. Вы вышли в бикини, и вдруг вам предстоит войти в ресторан или в бар, вы одеваете сверху что-то сетчатое, большое, объемное, и вы полностью одеты, хотя все прозрачное. Тот же эффект вы создаете в интерьере. Вы вроде используете огромное количество ткани, на самом деле она ничего не скрывает, но она дает какое-то дополнительное волнение. So, but we're combining the nets with all the different other materials, different yarns like raffia and lurex and chenille. It's a total new atmosphere and determinants as created. Очень много разных новых волокон сейчас добавляются в сетки. Это не обязательно натуральные волокна, это может быть раффия, это могут быть шинилы, самые разные пряжи, которые раньше для создания декоративных сеток не использовались. See, it's a lot of nothing,
Это много You can see ничего. through, but if you Ничего wear здесь it as a особенного, top, насквозь все видно, но при You're этом это well вроде бы dressed. ткань. Так что если вы в это Beautiful закутаетесь, materials. вы будете хорошо одетой женщиной. all available here. Здесь сеток большое количество, они все очень разной структуры, очень You разной have the rough плотности. ones, the rough ones, fine, rough, Часть из них очень all different ones. жесткая, грубая, даже с металлизированной ниткой, какая-то часть совершенно прозрачная, You want this for a невесомая. dress? Это все сетки. For a dress is also beautiful. Для платья тоже So, очень but you красиво. can use this all. It's soft and elegant. Это может быть очень мягкая ткань, очень элегантная, спокойная. It's net constructions, Практически как вязаная. but they are fine. They are not rough. See, if you have a knitted one, and this is the rough, this is the more open one. Huh? Yeah, this is the new collection. The Это new collection новая comes. I коллекция, hope we hope. in которая one называется month. Мохито. October, November. This will be В the new октябре. Там collection. два вида сеток. Один более прозрачный, а другой вид более That's плотный. the one. That's double yarn inside. Там в каждой ячейке две ниточки, а здесь в каждой ячейке одна ниточка. Поэтому плотность разная и оптический эффект разный. This all will come October, November. See how beautiful it can be. Это тоже осенняя коллекция галереи. We go there for a moment. You want to touch it also? It's not yours. Посмотрите, пожалуйста, вот этот каталог, вы узнаете его осенью, он называется «Мохито». Начинается он с розового цвета, розовой сетки. Мы решили, что это будет клубничный мохито. This is all coming. Поэтому все цвета здесь достаточно летние, но есть много нейтральных. Поэтому для любого интерьера. Show you on that side. You also a little bit. You can touch. You. It comes. Да, это осенняя коллекция. Там ткани, которые мы используем. How are you? Good to see you. Они очень красивые. It's beautiful stuff. Они красиво стекают. Они на пол. Yeah. Everybody wants to see it. Как вода. Take a touch. Lovely. Soft. It's brand new. You also want to touch? I come to you. Sure. Ned, it's a new direction. See? Yeah. So I have to go back to my stage because otherwise it's too late. It becomes too late. Sorry, Elvira. I want to show the product to everyone because it's a fantastic material. Huh? Oh yeah? I thought that it was different. Fragile, but only visually. The most fitting in these collections are net fabrics and foils. Because of today, technical possibilities, all these fabrics are strong, washable and wrinkle resistant, and that's the Galleria Carbon collection in this exquisite products. Надо сказать, что современные технологии, несмотря на рыхлость структуры, которые так нам всем нравятся, на самом деле позволяют делать очень стабильные ткани. Поэтому то, что по виду кажется текучей, такой необыкновенной массой, на самом деле очень стабильная ткань, которая легко кроится, легко шьется и очень хорошо висит в интерьере. Поэтому сейчас уже вот эти сетчатые структуры – это не проблема, они абсолютно технологичны. Okay, so we have a small movie Немножко about простите. net constructions. You remember how I felt when we were just so young. Yeah, we do anything we want and everything we fall for. Every time I wanna say, I can hear it so loud.
all this is also on the mood board. Net constructions, they're all there. So later on you can see them if you want. So you want to make a photo? Yep, ready? Done, done, done. I hope so. Everyone see it? Yep. Okay, later on you can see it. Show them on the back side, please. That is net constructions. Then we go to the no, it's not the last. Geometrics. Geometrics is a kind of, say, decorative line. This collection is a rebirth of a very popular design in the 80s. In the 80s we had a lot of zigzag and the fish bones and all the other decorative designs, but it's back. It's back in the new shapes. Все, как всегда, мода возвращается. Все геометрические дизайны, которые сейчас предлагаются на рынке интерьерных тканей, как правило, перепевы или переосмысления моды 80-х, когда было большое количество дизайнов, основанных на зигзагах, ломаных линиях. Сейчас мы видим все то же самое в дизайне многих интерьерных тканей. Retro and modern, with a touch of nostalgia, is a mix of the designs and colors. Надо сказать, что вот в этой смеси дизайнов, стилей, цветов есть какая-то ностальгическая нота. Vintage is a new word for the second hand because the style and the designs are indeed second hand, but the updated designs give this style a new face. We could also call it eclectic. That's a new word. Everybody say that's eclectic style. Because multiple styles are mixed in geometric styles and lines. Надо сказать, что сейчас используются очень хорошие, красивые слова, чтобы заменить слова, которые нам, пожалуй, не очень нравятся по смыслу. Например, мы сейчас используем слово «винтаж» вместо секонд-хенда, или мы говорим о том, что это такой интересный интерьер переосмысления традиций 80-х, вместо того, чтобы сказать, что это заимствование из старых интерьеров. Вот таким образом мы пытаемся создать что-то новое на базе старого. И на самом деле это очень хорошая история, потому что все равно людям нравятся такие комбинации. И вот мы сейчас покажем ткани, которые действительно напомнят вам очень многие известные дизайны, но при этом они все сделаны в последний год. See, the well-known zigzag design, as you well remember from the past, it's a design that we just can use for the bigger windows. See, if you have a window like this screen, we have just only one zig, and the zag is on the back side, because if you have just only one zig, and the zag is over there. Понятно, что такие крупные дизайны подразумевают большие пространства, большие окна, потому что если вы делаете на маленьком окне штору с крупным дизайном в виде зигзага, то зиг у вас будет на одной стороне окна, а заг уже на другой. Поэтому все-таки выбор пропорционального рисунка, который по масштабу сопоставим с вашим помещением и окном, это важное решение. But that's why we also made it in a smaller shape, so that you can use it also for a chair or for upholstery sofas, but also for a curtain. Сделано таким образом, что размер рисунка вполне подходит и для обивки мебели, и для окна. Especially also, this is a very retro design. What you can use on more places. Но это можно использовать практически во всех помещениях. See? And it reminds also of reptile. Yeah, it's a little bit reptile. So it's always a lap over. Надо сказать, что очень многие ткани, они как бы перехлестываются из стиля в стиль, потому что это такое символическое изображение рептилий. Then we have the geometric designs with the, say, two or multi-dimensional function. That means that we have the poles and the, say, the bases. We have it in different height, so it gives a second dimension to your fabrics, and it makes it more richer. Еще интересно, сейчас появилось очень много тканей, вот это один из них, когда в ткани с геометрическим рисунком присутствует также ворс, который позволяет сделать ткань многомерной. У нее рисунок как бы выдается, и возникает третье такое измерение. This is what we say, this is 2
two dimensions. It's the base cloth and there is some pole on it. Вроде бы здесь два измерения, да, есть база и есть некий рисунок. But in the collection of, it's beautiful here. You see it in combination. See, that's a lap over again. It's the metallics. Опять вы видите здесь пересечение You have разных reptile, стилей, потому что в you have данном случае мы techniques. показываем вам новый каталог, который тоже, мы надеемся, до конца года будет у нас на складе. Он называется Capital, там ткани все названы в честь столиц разных стран. И здесь есть ткани с геометрическим рисунком, очень явным, есть очень интересно. Папе привет! It's from him. See how beautiful it is? Очень красивые ткани, очень такие графичные. Мы надеемся, что они вам понравятся. See, but these collections also evoke an emotional force. Or you find them beautiful, or you find them terrible. Надо сказать, Because что there is no way in the middle. Надо сказать, что ткани с геометрическим рисунком вызывают абсолютно полярные реакции у клиентов. Либо им очень нравится, либо они это терпеть не могут. Здесь середины вообще нет. And what I want to tell you is the designer with a good sense of geometric can create beautiful balances results with this kind of collections. So to the complete satisfaction of the clients who find perfect in the new Galleria collection designs and qualities. Мы очень надеемся, что у нас достаточно интересные ткани собрались вот по этой теме, и вы сможете найти в галерее в новых и старых коллекциях много того, что вам поможет создать интересные And the capital. современные. Это коллекция Capital. Collection capital. Yep. Happy? Super, thank you. Okay. So we want to show you a small impression about this part of our lecture. That's the geometrics. Итак, небольшой фильм. We give you the ID. Yeah, we'll go first. Okay. Geometrics. Made in jacquards, high quality. Fabric from Galleria fabrics. This is the mood board of geometrics. Это мудборд в двух цветовых группах с тканями с геометрическими. All the fabrics are there, all the photos, a lot, and you can see it. It's a kind of a different, totally different shape of designing and styling. Это абсолютно другая форма представления геометрических рисунков. See one? No? Okay, show it to them. Please. Thank you. So that's always trying and find how you build up such a mood of emotion. Because you are designers, how you have to, you are working with your clients. Your client, you have to learn who he is, what he is doing, what he prefers, or she. Make no sense who it is, who make the decision. Most of the time is that the woman makes the decision and only the man say yes or no. Mostly it's yes. Вот такие мудборды, это мой совет, вы можете их использовать широко для того, чтобы представлять вот такие сложные ткани своим клиентам, потому что, как правило, решение все равно принимает женщина. Это мужчина может в конце сказать, да, согласен или нет, не согласен, но реально шею повернет жена, поэтому вы должны сделать такую презентацию, которая понравится в первую очередь ей. See, then we have echo, it's the last one. Echo, a very important direction in the interior because the awareness, there is just only one earth. And all the raw materials from all the needs comes from this planet. Итак, последняя группа тканей
Мы назвали ее эко, но это такое сложное слово мы решили, потому что сейчас все эко, и молоко эко, и ткани эко, и обувь эко, и, в общем, как бы все как будто бы, да, и стиль жизни эко, да. On this moment it's a big hype that we all fighting for save the world and find solutions for the pollution, for all the things what happens now on our earth. But we also want to have the natural fibers such as linen, cotton, wool, silk, viscose, but they are growing products, and it's grown by inspiration and creativity of the humans. But they need time to grow, and while the synthetic fabrics most come from oil, but also oil is a natural product, believe me. Мы тут стали разбираться, говорить о том, что сейчас это уже вообще стало общим местом, все борются за окружающую среду, за то, чтобы там меньше производить отходов, при этом все борются за использование натуральных тканей, забывая, какое количество природы мы портим, производя натуральные ткани. Это вообще все выходит за скобки. Поэтому, если мы говорим о синтетике, которая имитирует натуральные волокна, то, между прочим, она тоже делается из нефти, а нефть это, в общем, вполне себе природный материал. Поэтому, если уж говорить о том, что синтетика это имитация натурального, то, в общем, она такой же натуральная, как и хлопок и шерсть, которую она имитирует. But also we have a lot of eco-lovers. Eco-lovers are our politicians, and we have also our stars that promote, yeah, we have to go for eco, 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 eco. But in the other case, they have a private jet, they have big cars, big motors, yachts and everything, and they're using a lot of energy, a lot of petrol and all these kind of things. And it brings pollution. So it's kind of a, say, crazy, hypocrite situation. Мы считаем, что это абсолютно такая двуличная ситуация, потому что, с одной стороны, нас призывают все время беречь природу, все рассказывают, какие они любители всего экологичного, чистого, замечательного, но вот эти самые пропагандисты эко-стиля, как правило, летают на дорогих джетах, плавают на дорогих яхтах, загрязняют все вокруг, и небо, и море. Вот, но их это как-то не сильно колышет. Призывают они как раз к другой жизни. So if we talk about, say, eco, it's better to say that we talk about natural, because eco is say the ecological situation in the world. But if we talk about eco materials like linen and all the other stuff, it's more natural ones. Поэтому мы решили поменять это слово эко на слово натуральный, потому что все, что нас окружает, оно эко в той или иной мере, а вот ткани, о которых мы говорим, это ткани из натуральных волокон или натуральных материалов. The only problem is that we have to wait for the yarns. And for example, this one is an eco product. This one is beautiful, it's soft, it's three-dimensional, but it's a natural product. There we have this, the third one, the second one. This is a polyester one. Gives almost the same effect. Мы все время говорим, что нам очень нравятся натуральные волокна, но мысль о том, как долго растет хлопок, как only the price is also довести different. до состояния тканей, наводит на мысль о том, что должны быть какие-то заместительные технологии. Поэтому если вот это настоящее, то рядом точно такая же ткань сделана из полиэстера. Настоящая природная ткань. I want to show you that one. Oh. See the difference. So, okay. No, that's okay. Оптический эффект абсолютно одинаковый, поэтому, как вы говорите, с расстояния 2 метров клиента не видно. Вот вам как специалисту видно даже с расстояния 5 метров, но, да, конечно. Мы знаем разницу. Yes. This is recycled fabrics, and that's from Christian. Where is Christian? Is already downstairs? No, he's there. Christian, this is yours, huh? Yes. It's recycled product. It's made from PET bottles. Вот это тот продукт, о котором мы говорили сегодня, это ткань, которая It's сделана recycled компанией materials. Фишбахер, это из переработанных бутылок. So we are happy with this kind of development that they did, and Поэтому we все want to очень present гордятся it этим also замечательным here. достижением. Это своего рода утилизация, превращение вот этих пластиковых монстров в такую полезную вещь. Beautiful product. Recycled materials. Это другие виды сырья, но тоже... The base cloth. The print is chemical. Oh, Sorry. your cotton. Yeah, the ground
cloth, but not the print. But it's beautiful. Believe me, it compliments for your products. Soft and elegant. Красиво, элегантно. Goes there, maybe there. See, and that's what we have also. We have the soft ones. It's an eco product, a natural product, transparent. Вот этот натуральный продукт, тоже прозрачный. See, what I want to say is that 100% of linen, 100% of wool, 100% of silk have a beautiful appearance and cuteness, because if you touch it, it feels as it's your second skin. Мы все знаем с вами, чем нас очаровывают натуральные ткани. Это прежде всего ощущением вот этого тепла, необыкновенной приятности в интерьере таких тканей. Это 100% шелк, 100% хлопок, 100% лен. Это то, что мы все очень любим. So, many designs and weaving methods got their own original and ethnic people and have been redesigned in a Western hand. So we started with the... You take my music? No, it's okay. That we take also designs and weaving constructions from foreigner countries and from Africa, from Australia and from everywhere, but with a Western hand, and also from all the suppliers here in Europe, we make it a beautiful product. We have a lot of fabrics, what is all natural products. The linens, strong. The only thing you know, what are linens? Linens are always a little bit crunchy. К сожалению, все-таки But that's the effect. вы это помните, но в этом That's есть the effect. очарование. Honest and pure. Environmental, the base terms for all the materials in Galleria Eco Natural collections. So that's why new eco conscience. And that's, say, one of the things I want to tell you, that if you use, for example, the eco materials, say natural materials, be sure that also your client, but also you, want to promote the natural products. Итак, мы сегодня завершаем нашу презентацию разговором об экологичных материалах. Давайте все вместе называть их натуральными. И когда вы будете представлять эти коллекции клиентам, наверное, лучше сказать, что это натуральный шаблон, натуральный хлопок. И модное слово «эко» можно опустить. Small impression. Also the music is basic. Андре, кстати, сказал, что очень многие виды натуральных тканей позаимствованы из разных стран и адаптированы европейскими производителями, то есть они сделаны по мотивам каких-то этнических находок. Charcoal, what I told you about. See, and this is from Galleria Arba Moscow, Interior Innovations 2020, and it's added by my assistant Ravenna. And here, I have the last mood board. It's the natural one. Это последний из мудбордов, который показывает как раз натуральные ткани. Yes. That's the last one. Ready? You want one? Tak, tak. You want more? That's it? Okay. So, show it over there a little bit. And then I want to say thank you for your audience, you as listeners to what we have to tell here about the new technologies and the new styles and lines for the future for 2020. Thanks that we have the possibility from Galleria Arben, in this case from Elvira. She gives me the opportunity to present this to you. It was me a great pleasure, and thank you very much for being here. Thank you very much that
also are here with us. And I told her a little bit that I want to come down a little bit, but with such a beautiful public here, it's always a pleasure to come here in Lecция Андре. Thank you very much again, and I hope to see you soon. Я хотела всем поблагодарить за то, что вы нашли время и посвятили его нашей презентации. Для всех, для нас большая радость, что Андре не оставляет попыток нас удивить, что-то интересное нам показать, поэтому мы надеемся на новые встречи. И несмотря на то, что он говорит, мне пора уже сбавлять скорость, мы все время говорим, не-не-не, еще 2-3 презентации, еще в следующем году. Надеемся, что мы еще увидимся в следующем году.